スウェーデンの少女グレタ・トゥーンベリ。気候変動対策を求めて一人で議会前に座り込んだ運動は若者を中心に世界に広がりました。しかしリーダーたちの動きは鈍い。そう感じたグレタは焦りを募らせていきます。One question for you. How does it feel? I don't know, it's very overwhelming. Yeah, because they're here for you. No. So because you started it. No, they're here for themselves and for everyone. Gas station är med bindestreck emellan. Tror du? Men det spelar ingen roll eftersom du bara läser. Rätt ska vara rätt. Greta? Ja. Snälla, men du behöver inte ändra det för det är redan klart. Du har redan gjort det. Inte vara så. Du har redan gjort det, snälla. Nej. Släpp det nu, Nej. snälla släpp det nu. Nej, det kan vara grammatiskt fel. Men det spelar väl ingen roll? Ja, men det här är lätt jag vet, men de här vet jag inte. Nej, men vet du vad? Jag tror det Men vi kan kolla det på vägen. Nej. Vi kan kolla det med någon annan. För nu är vi redan sena, okej? Men det är olika översättningar på alla hemsidor. Jag vet. Du behöver inte fastna i de detaljerna, okej? Det spelar ingen som helst roll. Jo. Det spelar ingen roll. Sluta. Snälla. Det spelar... Du behöver inte säga någonting på franska. Strunta i det helt. Okej? Men bara... Okej, jag väntar där nere, all right? Jag väntar där nere. Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg, j'ai 15 ans et je viens de Stockholm. Today we use 100 million barrels of oil every day. There are no politics to change that. There
treating the crisis as a crisis, and we also need to like communicate in a way that we connect all these environmental disasters, like everything from acidification of the oceans, deforestation, the fact that we are in the sixth mass extinction right now, and we need to make sure that people can connect these dots. Yeah. No, absolutely. Connecting the dots. That's a very good point. みんなこう言います。あなたのしていることは素晴らしい。我々もしっかりやると約束する。でも何もしません。きらびやかな宮殿やお城に招かれるたびに居心地の悪さを感じます。全員がそれぞれの役柄を演じるゲームの世界にいるようです。偽りの世界。ストライキに何人参加したなんてどうでもいいことです。大事なのは温室効果ガスの排出削減です。しかも今すぐに。Påven vi träffade, de sa hela katolska världen står bakom Greta Thunberg. Bien sûr, così tu Facile, Jättekonstig operasång. Där får man hela Hon är en grundlurad 16-årig person med Asperger. En person som har diagnosen Asperger fokuserar och intresserar sig oftast på ett ämne. Greta intresserar sig utav klimatet och har blivit riktigt lurad av alla lögner som samhället matar henne. Men medias Asperger gullegris är inkapabel till att ens nämna ett exempel på vad som behöver göras. Känns lite snett att hylla henne som en klimathjälte när hon inte ens under intervju kan nämna ett exempel och använder "det är så mycket som behöver göras" som bortförklaring. Löjligt. Mamma skriver manus, gråta lite, det ger effekt. Men vad fan, Grete? Hon löser detta med att vara PR-kåt. Ingen bryr sig om henne. Fuck Greta. Господин президент, а что вы думаете о Грете Тунберг? Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. Greta, you know Greta? A Greta já falou que os índios, né, morreram porque está defendendo a Amazônia. É impressionante, a imprensa dá espaço com uma pirralha dessa aí, uma pirralha. She's not the Messiah. She's just a depressed and extremely anxious girl, and a very unhappy one. She's a kid. She talks nonsense and she tells the climate alarmists exactly what they want to hear. You're selfish, badly educated, virtue-signaling little turds. Wake up, grow up and shut up until you're sure of the facts before protesting.
両親が私の安全を心配し、恐怖すら感じているのがわかります。受け取った手紙の中には、殺すという脅迫もありました。外出しないようにと両親は言うけれど、正直、私はそれほど怖くありません。活動をやめて起こる事態の方がもっと心配だからです。You're okay with everything that's happening? Yeah. But I can't really plan my future. Like, I want to study that, and then I want to work there, and I want to get married. I can't do that. I can't even plan what I want to do this weekend, because then someone calls and say, oh, we have an emergency meeting here, then I just go there. I mean, we don't want to, like, burn out, if you understand. Like, you don't have any energy left to do something that you have used up your... Yeah, I know what you mean. I totally know what you mean. That's totally true. I think you should especially be really careful for that. Yeah, we all should. We just have to continue saying the same thing over and over again until people get it. Yeah. Because if... Yeah. Let me do that. So the whole area, it was forest. It was this ancient, thousand of years old forest, and 90% of them is lost to the coal mine. And there on the horizon, It's the remaining 10%. yeah, and this is, well, our Hambacher forest. It is very important because this is such an important place, such a symbolic place. The Hembach forest is very threatened, and I just felt like I wanted to come here to visit that, and also to gain media attention on it, so that the media would focus on it. 人間は自然を尽きることのないキャンディー袋みたいに思っています。好きなだけ取ってもなくならないと。いつの日か人間はその報いを受けるでしょう。何が起こってもおかしくありません。熱波、病気、水不足、未来の災い。そうなれば人間の力などちっぽけなもの。Maybe a smile for the camera. Thank you very much. My name is Greta Thunberg. I come from Sweden, and I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire. I have said those words before, and a lot of people has explained why that is a bad idea. And it's okay if you refuse to listen to me. I am, after all, just a 16-year-old schoolgirl from Sweden. But you cannot ignore the science. We are in the midst of the 6th mass extinction. Erosion of fertile topsoil. Deforestation of our great forests. Toxic air pollution. Loss of insects and wildlife. The acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on.
Strasbourg Parliament, and I saw you during your speech crying. What made you cry? I talked about animals going extinct and erosion, deforestation, acidification, and things like that, which is, I mean, it's hard to take in, but, and I talk about that all the time, and once, I mean, I have to get emotional once it's only reasonable. You suffer of Asperger syndrome. Is it true? Is this right? Yeah, maybe I wouldn't say suffer from, but I have it. You have it? Yeah. Listen, Greta, in Italy we have talked a lot about you, and some people describe you like a radical baby, you know, that can't do anything. It's just...時々想像します。大人たちが着席し、話しているその場で、私が突然叫び声を上げたらどうなるだろうかと。まるで違う言語を話しているように感じます。あるいはマイクが入ってないんじゃないかと。Colleagues across the House to welcome Greta Thunberg, who's with us today, an enthusiastic and dedicated environmental campaigner. Is the microphone on? Is the microphone really on? Is my English okay? Because I'm beginning to wonder. You lied to us. You gave us false hope. You told us that the future was something to look forward to. During the last 6 months, I've traveled around Europe for hundreds of hours in trains, electric cars and buses, repeating these life-changing words over and over again. But no one seems to be talking about it. And nothing has changed, despite all the beautiful words and promises. The emissions are still rising. We have not taken to the streets for you to take selfies with us and tell us that you really admire what we do. We children are doing this for you to put your differences aside and start acting as you would in a crisis. We children are doing this because we want our hopes and dreams back. I hope my microphone was on. I hope you could all hear me. Thank you. To attend the United Nations Climate Summit in New York. And since time is running out, I have decided to go there. And since I don't fly because of the enormous climate impact of aviation, it's going to be a challenge. Då kommer det som kanske är mest spännande i betygen för niorna. Slutbetygen. Har man 300 poäng eller mer, då har man höga betyg.
Därför kommer vi göra så att alla i årskurs 9 som har 300 poäng eller mer kommer att få komma fram och ställa sig här fram. Så på lite snabba fötter nu vill jag fram här framför scenen ha Isabella Josef, Valkyria, Gabriella, Greta, Tolga och Isabella Riskalla. Välkomna fram! Tack så mycket. Rättfärdig mag. Allt tvång, allt sånt där borta. Var helt så trolleri för det. Så det är bara det man bryr sig om. Allt annat är bara bonus. Det är bara, hon är bra. Hon har blivit inbjuden att prata i FN i New York. Så då ska jag åka dit. Men eftersom vi inte flyger måste vi segla. Det är ett helvete. Det är långt och det är svårt och det är farligt. Det kan ta flera veckor sedan. Greta, it's good what you're doing. Nice to meet you. Thanks first of all for your kind of interest in our suggestion to sail over together. It's maybe a bit a crazy idea, but I really like it. This, for example, is a bunk bed, a carbon fiber tube with just a cloth on it and a rope where I can pull. Yeah, it is a race boat for a small crew to be efficient. I show you the kitchen as well. This is the kitchen. And we heat water here. And then this area here we spend most of our time. Alla droppar ska med. Och jag kan ta hålla på med henne. Typ. Nu är jag ganska tålmodig, men när du var mindre och skulle baka, du var ju så extremt noga med att det skulle bli rätt. Så jag har ju lyckats, jag har lärt mig det i alla fall. Att jag måste göra exakt som står i receptet. Vilket är bra, för det är då det blir bra. Bara det att du sitter bland folk och äter, det är ju helt fantastiskt. Det är ju... Förlåt, hade vi inte kunnat drömma om det. Det är liksom som en dröm. Otroligt, det har gått så bra. Du bara skrattar åt mig. Okej, det ramlar ner här. Ska vi bara låta det vara så? Ja, vi kan skölja av så här. Vi kommer ju byta. Nej. Okej, ska det vara så? Ska vi ge oss? Det är jättefint. En jordkärlek. Det är inte vackert. Nej. Tejp. Nej. Ta tejpen. Vad kommer du sakna mest? Jag tror hundarna. Ja. För familj kan man ändå prata med på telefon och sånt. Men det kan man inte göra. Jag får träffa hundar där jag är helt enkelt. Det är inte samma hundar. Nej. If there was 5 more minutes of
言っていることとやることが違う人にはなりたくありません。環境保護を訴えつつ、楽だからと飛行機に乗る。そんな人間になるのはごめんです。Many people would say this is crazy. Just take a flight. Yeah. Why do you not want to do that? Because by taking a boat, it shows that it's basically impossible to live sustainable today. There's only one button, so you will remember that. In this sense, your GPS position, because the GPS, it sends it to the satellite. So this is kind of the worst case scenario thing that transmits for probably 24 hours your position. So the problem, why is it dangerous to fall in the water? It's because it can get very cold. The other thing is to find you is difficult. Yeah. And to finding you, this is one. Oh, thank you. Yeah. Yeah. You too. The whole world thinks you're wonderful. You're a brave girl. Det tog ganska många timmar innan vi slutade se land. Och det var därmed mycket sjöfåglar också, såklart. Det här får på något sätt ersätta dagbok, för jag kommer inte kunna skriva så mycket, för när jag skriver så mår man illa. Ja, det var väl allt för idag. Något du vill tillägga? Nej, jag skulle ha sagt allt. Nu är det köksstund. Nej, jag måste på toa. Vet du var toapappret finns? Vad säger du? Vet du var toapappret finns? Va? Vet du var toapappret finns? Det man ska göra nu är att bara tänka på nuet. Man får inte tänka på liksom framtiden och liksom att jag bara åkt liksom kanske 26 timmar av, jag vet inte hur många timmar. Man får liksom ta en dag i taget. And then here the wind is from behind and light. So here's the high pressure. This will be quite bumpy. And after that, the wind is strong from behind. It's also not. When it starts to blow stronger. 5 in the morning, tomorrow morning. It will be a bit challenging, but nothing dramatic really.
hem. Jag längtar efter att få ha en vardag med rutiner. Hundarna. Tydligen hade Roxy ätit upp deras middag igår. De hade glömt den på bordet och så hade hon hoppat upp och ätit upp den när de inte såg. Och hon behöver gå ner i vikt. Hon är på en diet. Så... Men det blir bra ändå. Det kommer in en massa vatten här. Det är så mycket ansvar. Jag vill inte behöva göra allt det här. Det är för mycket för mig. Dygnet runt. Och jag vet hur viktigt det är och vad som står på spel. Men det är så mycket ansvar. Hej då. Greta. Greta. Man ser landet.人は群れで暮らす動物です。群れの中にはそれぞれ役割分担があります。仲間同士助け合って生き残ろうとします。だから危険を察知した群れのメンバーには仲間に警告を発する責任があります。どうやらそれが私に与えられた責任のようです。Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the 2019 Climate Action Summit. If
if I may ask you to please take your seats. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not.危機を放置せず迅速に対処すれば問題はそれほど大きくならないはずです。そこには別の未来が待っています。より良い世界が。私は世の中のすべてを白か黒かで見ているわけではありません。でも気候変動対策はどっちつかずではダメなんです。時々みんながアスペルガー症候群ならいいのにと思うことがあります。気候問題に関しては少なくとも。